Hi everyone, welcome back to Warthog Defense. I'm Seth. Recall the incidents from several days where a Ukrainian Bradley took out a Russian armored vehicle and its entire crew. Well, one Russian soldier survived the brutal attack and is now sharing his Harrowing account. A Russian soldier was lucky enough to survive the meat grinder that the 47th Mechanized Brigade organized for his unit and to be captured. Now he shares his impressions of his acquaintance with Bradley's fire and warns everyone, it is better not to fight with Ukraine. Я не понял, Андрей Олегович. Сдался в плен. 2-й батальон 47-й бригады. Нас шло несколько человек. Всех положили. У них были Брэдли, танк, птички. Я не хочу, чтобы воевали с 47-й бригадой. Лучше сдавайтесь в плен. Но лучше не воюйте с 47-й бригадой. Слава Украине. Near Bakhmut, a Russian BMP is destroyed with what seems to be an RPG shot. Ukraine is facing difficulties on the front line, is digging huge fortifications across Donbas and Zaporizhia oblasts. This is the Donbas line facing the Surovikin system. There is now a Syrsky line similar to Russian one. Shcheverny, west of Avdiivka, a Ukrainian FPV munition hits a Russian tank pileup, destroying a T-90M and T-80 BVM. This is Miss Russia, an alcoholic who got drunk and began to insult Miss Ukraine and her family in front of everyone on the bus. Вот ты, Украина, которая говорит говно. Украина что? Ты голыми с***ой вышла трясти. Какого хрена ты приехал на конкурс красоты? Нет. Нет? Нет. Because? No? Yes. Alas, Ukraine. You go home and you take your crown. Finish. Finish. Не надо ничего говорить. Finish Ukraine. Bye bye. Alas, your brother died, but you did что? Ира, stop talking. I say stop talking. Да. Украина, до свидания, до свидания. Stop talking. Давай, бери свой самолет. Пока-пока. Агрессив Украина, агрессив. Вот если ты Так, как давай ты себе, начинаешь- давай говори. Всё, мне А мне не... Я не хочу о себе говорить, поняла? Вот так. Вот здесь большая. малолетний. Не надо ничего говорить. I'm just a journalist. Why am I on an international wanted list and fear for my life? Says Putin's propagandist Simonian. Because your propaganda is killing thousands of peaceful people. You are a murderer, and you know it very well. Я могла себе представить, что до меня за год будет 3 покушения. Не могла. Я могла себе представить, что я буду вынуждена менять обстоятельства своей жизни, переживать и беспокоиться, и предпринимать какие-то меры. И государство будет предпринимать какие-то меры, за что я крайне благодарна. И все-таки я не могла себе представить, что я буду предпринимать какие-то меры для обеспечения собственной безопасности, безопасности своей семьи. Я журналист. Была, есть и буду. Я могла себе представить, что я в международном розыске буду. Я что, бандит? Что у меня наркокартель, там, не знаю, торгую детьми или чем? Оружием, бред сумасшедшего. Я журналист, была и есть, и я собиралась заниматься и занимаюсь
только журналистской работой. In addition to blocking military equipment, Russian Polish saboteurs also throw eggs and firecrackers at Ukrainians, as well as destroy their cars and break glass. Кидали петарди, яйця кидали. Хлопцям в тракторі скло побили. Польські фермери продовжують знущатися над українськими водіями. Вони мало того, що тримають людей по 14-18 діб у черзі, та ще й принижують їх, залякують та нищать товари, що перевозять українці. Цієї ночі, розказали нам далекобійники, поляки влаштували черговий вандалізм. Розбили скло у сільгосптехніці, яку везли в Україну. Колейка Дорогуськ. Побили скло в тракторі. Поляки визвали ми поліцію. Українці кажуть, те, що дозволяють собі польські мітингувальники, переходить усі межі. У водіїв вривається терпець. Вплинути на свавілля фермерів мала б їхня поліція. Утім, правоохоронці, що стоять у Дорогуську, або закривають на це очі, або ще гірше – підтримують свавілля, що коять фермери. Сьогодні на 20-ті сутки виїхали з кордону. Кидали яйцями по машинах поляки, погрожували, кидали фаєри біля машини. Коли вже чергу пройшли, поставили нас в бік, сказали, що сільгосптехніка не поїде. Ще 1,5 сутки простояли. Простояли колійку 20 днів, дійшла наша черга. Під'їхали і нас розвернули, сказали, ні габарит не поїде, сільгосптехніка не поїде. Все, щось там кіпішували 2 дні. Сьогодні вночі з трудом, але відпустили. 18 днів в черзі. Майже 2 доби простояли перед мітингувальниками, що перекривають. Не хотіли запускати на кордон. Причина – нова сільгосптехніка. Відмовлялись пропускати, на другу добу випустили. В черзі було неспокійно. Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Досить складною лишається ситуація в Ягодині. Вантажівки, які прямують з України до Польщі, протестувальники не пропускають взагалі. За останні дні показники перетину на цьому пункті пропуску – нульові. Учора польська поліція заблокувала українських водіїв перед пунктом пропуску Краківець. Ті йшли на мирні переговори до польських протестувальників. Правоохоронці оточили українських водіїв, перевіряли їх паспорти і не дозволяли повернутись до своїх машин та кемпінгів. Анастасія Качина, 12 канал. Thank you for watching. I hope you liked this video. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.